হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি ঠিক যেমন রাত 10টার সময় প্রতিদিন নিট 2026-এর জন্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন নিয়ে অনলাইন হই, ঠিক আজকেও চলে এসেছি এবং আজকের কোশ্চেনগুলো থাকবে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন। সেটি হচ্ছে র্যাঙ্ক বুস্টার টেস্ট সিরিজ। এটি হচ্ছে কি র্যাঙ্ক বুস্টার টেস্ট সিরিজ। ওকে, তো এখানে টপ 90 MCQ করাবো। আর এই কোশ্চেনগুলো যারা না দেখবে তারা কিন্তু অনেকটাই মিস করবে। পুরো NCERT বেসড কোশ্চেন, র্যাঙ্ক বুস্টার টেস্ট সিরিজ। এখানে থাকবে ক্লাস 11-এর ইউনিট 1 দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড 4 চ্যাপ্টার, দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান, প্ল্যান্ট কিংডম, অ্যানিম্যাল কিংডম। তো এই 4খানা চ্যাপ্টারের উপর 90 কোশ্চেন করাবো। যারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা এরকম ফুল সিলেবাস টেস্ট আমার কাছে দিতে চাও তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে। আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আছে দেওয়া, সেটি আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, যেটি হচ্ছে দেখো 89, এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে 8910230030। এটা কি, এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে, এই নাম্বারটাতে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করলে সমস্ত ডিটেলস, কোশ্চেন পিডিএফও কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কিন্তু নিচে 8910230030 এই নাম্বারটাতে কন্ট্যাক্ট করলে তুমি কিন্তু ডিটেলস ইনফরমেশান পেয়ে যাবে। ফুল টেস্ট সিলেবাস, কখন কি ক্লাস হয়, বা এই যে কোশ্চেনগুলো করাবো তার পিডিএফ কোথায় পাবে, A to Z সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে। তো প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও। আজকে স্টার্ট করব পুরো টপ লেভেল MCQ, পুরো টপ 90 MCQ, পুরো ইউনিট 1 লেভেল MCQ, পুরো টপ 90 MCQ। তো যারা যারা চ্যানেলটাকে দেখছো তারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আজকের কিন্তু টার্গেট আমাদের টপ 90 MCQ, আজকের টার্গেট কিন্তু টপ 90 MCQ। ওকে, তো প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে আনসার করবে, প্রতিটা আনসার, ঠিক আছে? প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন থাকবে, পুরো NCERT বেসড, একটা কোশ্চেন কিন্তু আউট অফ NCERT পাবে না। আর যারা নতুন দেখবে তারা কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। টার্গেট থাকবে 360, বায়োলজিতে 360 টার্গেট থাকবে। কত? আমাদের বায়োলজিতে 360, এই টার্গেটটা নিয়ে কিন্তু আমি কোশ্চেন প্র্যাকটিস করাচ্ছি, পুরো 360 টার্গেট থাকবে। আর যারা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে চাও তারা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে। আবারও বলছি 8910230030, 8910230030, এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করলে ডিটেলস তুমি পেয়ে যাবে। ক্লিয়ার? 8910230030, কোশ্চেন পিডিএফ A to Z সব কিছু পেয়ে যাবে এখানটায়, A to Z। তো প্রত্যেকে, আমি এখন স্টার্ট করব আজকে কোশ্চেন সেশন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তো স্টার্ট করছি। ফার্স্ট কোশ্চেন, প্রত্যেকে লাইভটাকে শেয়ার করে দাও এবং প্রত্যেকে জয়েন হয়ে কমেন্টে আনসার করবে। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু NCERT বেসড এবং প্রতিটা লাইন টু লাইন, পেজ টু পেজ বলে দেওয়া হবে, কত নম্বর পেজ থেকে কোশ্চেনটাকে দেওয়া হয়েছে সেটাও বলে দেওয়া হবে। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি করাবো এখন। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি করাবো এখন।
তো আমি স্টার্ট করছি আজকের কোশ্চেন সেশন। টপ 90 MCQ র্যাঙ্ক বুস্টার টেস্ট সিরিজ নাম্বার 1। এটা কিন্তু ফার্স্ট টেস্ট সিরিজ, প্রথম টেস্ট হচ্ছে র্যাঙ্ক বুস্টার টেস্ট সিরিজ। সেখানে 4খানা চ্যাপ্টার থাকছে: দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান, প্লান্ট কিংডম, অ্যানিমাল কিংডম। দিস 4 চ্যাপ্টার, এই 4খানা চ্যাপ্টারের উপর আমি 90 কোশ্চেন করাবো, এনসিইআরটি বেসড টার্গেট থাকবে। তো স্টার্ট করছি ফার্স্ট কোশ্চেন নাও। First question, okay. Why are archaebacteria able to survive in extreme environments unlike other bacteria? They are heterotrophic and depend on the decaying organic matter. Option 2, they produce large amounts of biogas which help them survive. Their cell wall structure is fundamentally different, enabling adaptation to harsh condition. They undergo photosynthesis at very high temperature. ওকে, তো প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করবে হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান। তো দেখো, হোয়াই আর আর্কিব্যাকটেরিয়া অ্যাবেল টু, কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 13 পেজ 13 নম্বর পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে, ক্লাস 11 পুরো লাইন টু লাইন কোশ্চেন বলা হবে এখানে। তো দেয়ার সেল ওয়াল স্ট্রাকচার ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট, enabling adaptation to harsh condition. তো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। টপ 90 কোশ্চেন করানো হচ্ছে। কোশ্চেন নাম্বার 2, এক মিনিট। Question number 2, why? Question number 2, why is there is a need to standardize the naming of living organism? First option, to make names shorter and easier to remember because local names are more scientific. Option 3, to avoid confusion caused by local names and ensure each organism has a unique, universally accepted name. Option 4, so that only scientists can understand organism names. Question number 2, what is there a need to standardize the naming of living organism? এই কোশ্চেনটা এনসিইআরটিতে পেয়ে যাবে পেজ নাম্বার 4, মানে লিভিং ওয়ার্ল্ডের কোশ্চেন। প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন একদম পেয়ে যাবে, এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন এটা। তো হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট অপশান? তো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, টু অ্যাভয়েড কনফিউশন কজড বাই লোকাল নেমস অ্যান্ড এনশিওর ইচ অর্গানিজম হ্যাজ এ ইউনিক, ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড নেম। কোশ্চেন নাম্বার 3, which of the following statement is true regarding binomial nomenclature? ওকে, তাহলে কোনটা বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার সম্পর্কে এখানে ট্রু আছে সেটা বলতে হবে। হুইচ ইজ ট্রু অপশান? দ্য স্পেসিফিক এপিথেট কামস বিফোর দ্য জেনাস নেম। অপশান 2, দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ অ্যান অর্গানিজম কনসিস্ট অফ 3 Latin words. Option 3, binomial names are generally in Latin and written in italics. Option 4, Carolus Linnaeus proposed trinomial nomenclature for species naming. প্রত্যেক আনসার করো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করানো হচ্ছে, প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড। কোশ্চেন নাম্বার 3, তো binomial names are generally, 3 is the correct answer, generally Latin and written in italics. Okay, yes, very good, 3 is the correct answer. Question number 4, rank booster test series. Okay, question number 4, which of the following statement are correct for the given diagram? এখানে একটা ডায়াগ্রাম, the given diagram, it is unicellular prokaryotic organism. Its marine form have silica shell on their surface. It has a cavity gullet that opens to outside of the cell surface. It has cilia
as locomotory structure. Question number, very good. C and D is correct option. C and D. C and D. It has cavity gullet that opens outside of the cell surface. D. It has cilia and locomotor structure. Good. Question number 5. What do the two parts of binomial name represent? Binomial name represent family and order, genus and class, species and variety, genus and specific epithet. Question number 5. Question number 5. Everyone answer comment box. Okay, 5 is the correct answer. 4. Good. Genus and specific epithet is the correct answer. Genus and specific epithet is the correct answer. Question number 6. Chalo, question number 6. Who is credited with developing the system of binomial nomenclature? Ernest Mayr, Charles Darwin, George Gregor Mendel, Carolus Linnaeus. So 6 is the correct answer. Carolus Linnaeus is the correct answer. Good. 7. What does the name Mangifera indica lin indicates? Mangifera indica lin indicates the species belong to a genus named Lin. The organism was discovered in India. The species was first described by Linnaeus. Lin is the Latin name for mango. 7. Question number 7. Easy question. Page number 5. NCERT page number 5. 3 is the correct answer. The species was first described Linnaeus. Good. Question number 8. What is the purpose of classification in biology? What is the purpose of classification of biology? What is the purpose of classification of biology? To memorize local names easily. To arrange organism in alphabetically order. To group organism into categories based on the some easily observable characters. To give organisms beautiful names. Question number 8. Question number 8. Question number 8. 3 is the correct answer. To group organism into categories based on some easily observable characters. Okay. Question number 9. Question number 9 answer करो. What is the correct understanding of them taxa? Correct understanding of them taxa. Correct understanding of them taxa. Okay. Correct understanding of them taxa. Question number কত এটা 9. Question number 9. Which is correct option? So 3 is the correct answer. Convenient groups of organism at any classification level. Any classification level. Okay. Next. 1 minute. Question number 10. 10. Identify the given diagram and choose the correct statement for this diagram. Okay. Identify the given diagram and choose the correct statement for this diagram. Adult form are bilaterally symmetrical. Fertilization is usually internal. It has water vascular system that aids in locomotion and respiration. It has water canal system that aids in locomotion and respiration. Question number 10. So 10 is the correct answer. Question number 10. 3 is the correct answer. It or water vascular system that aids in the locomotion and respiration. Okay. Question number 12. Sorry, 10.
What is the 11? Question number 11. What is the following process is not part of taxonomy? Is not part of taxonomy. Identification, characterization. Question number 11. So 4 is the photosynthesis. Good. Photosynthesis is the correct answer. Photosynthesis is the correct answer. Photosynthesis is the correct answer. Good. Photosynthesis is the correct answer. Chalo, next. 12. What is the focus of the branch called systematics? करो फास्ट आंसर करो प्रत्येके फास्ट आंसर करबे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द फोकस ऑफ द ब्रांच कॉल्ड सिस्टेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 12 very good 3 is the correct answer studying of the diversity and relationship among the organism good 13 question number 13 which of the following statement best describe a taxonomy category a group of unrelated organism a step of rank in classification hierarchy a physical characteristics of organism a type of genetic mutation 2 is the step of rank in the classification hierarchy good 14 what is the correct order of taxonomic categories from highest to lowest rank okay taxonomic category highest to lowest rank 14 just 1 minute करो तो क्वेश्चन नंबर 14 2 गुड 2 kingdom then phylum class order family genus species 2 is the correct answer 15 what is the lowest taxonomic category shared by all organism एवरीवन फास्ट आंसर करो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिटा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतिटा क्वेश्चन किन्तु मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके तो कोनटा 15 4 इज द करेक्ट आंसर स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर गुड 16 क्वेश्चन नंबर 16 इन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड based on which of the following features based of the following features based of the following features एक minute based of the following features 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 16 1 is the correct answer the three pairs of the joint legs 17 question number 17 what do term indica tuberosum and leo represent in the scientific names mangifera indica solanum tuberosum and panthera leo
কিংডমস, স্পেসিফিক এপিথেট, জেনেরা, ফ্যামিলিজ। প্রত্যেক আনসার করো। কোশ্চেন নাম্বার 17 ফার্স্ট আনসার করবে, প্রত্যেকে ফার্স্ট আনসার করবে। কোশ্চেন নাম্বার 17 কোশ্চেন নাম্বার 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, 2 is the correct answer. 2 is the good. 2 is the correct answer. Which of the following statement best explains the relationship between a genus and its species? A genus is a smaller species and include only, ফার্স্ট আনসার করো প্রত্যেকে। এই টেস্ট সিরিজ যারা জয়েন করবে তাদের র্যাঙ্ক 100% হবে, এটুকু বলে দিলাম। ওকে, যারা প্র্যাকটিস করবে ডেলি তাদের প্রিপারেশান খুব ভালো হয়ে যাবে। 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এ জেনাস কন্টেন্স ওয়ান অর মোর স্পিসিস দ্যাট শেয়ার সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তো 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন 19, কোশ্চেন নাম্বার 19, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট বেস্ট এক্সপ্লেন দ্য কনসেপ্ট অফ এ জেনাস? Concept of a genus. A genus included organisms that are exactly the same in the appearance and behavior. Option 2, a genus is a group of organisms with no common characteristics. পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 17 পেজ। কোশ্চেন নাম্বার 17 নম্বর পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিইআরটি লাইন টু লাইন, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি লাইন টু লাইন, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু পাবে একদম এনসিইআরটি লাইন টু লাইন, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিইআরটি লাইন টু লাইন। ওকে, হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান? 19। কোশ্চেন নাম্বার 19 দেখো, এ জেনাস ইনক্লুডস রিলেটেড স্পিসিস দ্যাট শেয়ার মোর সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ইচ আদার দ্যান স্পিসিস আদার জেনেরা। तो 3 is the correct answer. Question number 20, which of the following statement is correct regarding Solanum melanangena মানে ব্রিঞ্জাল, মেলানাঞ্জেনা ব্রিঞ্জাল। ওকে, বেগুন যেটাকে আমরা বলি ব্রিঞ্জাল। ইট বিলংস টু দ্য সেম স্পিসিস পটেটো। ইট ইজ দ্য সেম জেনাস অ্যাজ লিয়ান। It belongs to the family Felidae. It shares its group of genus with potato. तो 24 is the correct answer. ফার্স্ট করতে হবে, আজকে অনেক টার্গেট। ফার্স্ট 21, কোশ্চেন নাম্বার 21, why are lion, tiger and leopard grouped under the genus Panthera? Because they are all herbivorous animal. Question number 21, because they belongs to the different families, because they share several common features, because they belongs to the different orders. Which is correct option? এই কোশ্চেনটা এনসিইআরটিতে পেয়ে যাবে পেজ নাম্বার 7, এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 7। পুরো 4খানা চ্যাপ্টার ইউনিট 1 টার্গেট চলছে, ইউনিট 1 পুরো ইউনিট 1 এর টার্গেট চলছে এখানে, পুরো ইউনিট 1। ওকে, এখানে কিন্তু পুরো ইউনিট 1 চলছে। তো হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান? Because they share several common features. 3 is the correct answer. NCERT page number 7. तो 22, question number 22, which is correct option? 22, question number 22 দেখো, এটা দেখে বলতে হবে which of the common given diagram দেওয়া আছে এটা কি সেটা বলতে হবে। ওকে, both are, দেখো এটা দেখে বলো, both are hermaphrodite, both are unisexual, both are pseudocoelomate, both are triploblastic. Question number 22, 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 4 is the correct answer.
only D, only D. 4 is the correct answer, only D. Both are triploblastic, only D, both are triploblastic. NCERT পেজ নাম্বার পেয়ে যাবে পুরো 43। NCERT পেজ নাম্বার কত? 43। NCERT জাস্ট ওয়েট, NCERT পেজ নাম্বার 43 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। ওকে, জাস্ট 1 মিনিট। কত পর্যন্ত হলো? 22। আচ্ছা 1 মিনিট, এখানে একটু গন্ডগোল হচ্ছে, ওয়েট। আর এটা ওকে, ডান। 1 মিনিট জাস্ট হয়ে গেছে। জাস্ট ওয়েট, হয়ে গেছে, জাস্ট ওয়েট। কত পর্যন্ত হলো? 22, তাই তো? 22। আচ্ছা হ্যাঁ, চলো 23। কোশ্চেন নাম্বার 23, which of the following best defines a family in taxonomy? Best defines the family of the taxonomy. Best defines of the family of taxonomy. Best defines of the family of taxonomy. Best defines of the family of the taxonomy. Which of the following best defines a family in taxonomy? 23 question number 23। তো 3 is the correct answer, not 4। এটা পেয়ে যাবে NCERT পেজ নাম্বার, এই কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে NCERT পেজ নাম্বার 7। কোশ্চেন নাম্বার 7, এই যে পেজ নাম্বার 7 পেজে একদম NCERTতে কী লেখা আছে? NCERTতে লেখা আছে এটাই যে a category that includes related genera with a fewer similarities than within a genus. So 3 is the correct answer, 23। 24, what is the basic of grouping plant families like Solanaceae and Convolvulaceae into the same order? Similarities, similar root structure, common floral features, identical reproductive cycle, shared environmental habitats. 24, question number 24, question number 24, yes 2 is correct answer। এই কোশ্চেনটা NCERTতে পেয়ে যাবে পেজ নাম্বার 7, একদম 7 পেজ NCERT। ওকে, প্রতিটা কোশ্চেন NCERT লাইন টু লাইন। 25, which of the following is true about the relationship between cat and dog in terms of taxonomy? They belong to the same genus, they are in the same family, they are placed in different families but same order, they are classified in different orders। তাড়াতাড়ি প্রত্যেক আনসার করবে। কোশ্চেন নাম্বার 25, কোশ্চেন নাম্বার 25, কোশ্চেন নাম্বার 25, 25, তো দে আর প্লেসড ইন ডিফারেন্ট ফ্যামিলিজ বাট সেম অর্ডার, তো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 26, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ভাস্কুলার cryptogamy and also form strobili? Diopteris, Salangella, Cycas, all of this. Salangella, Cycas, all of this. Question number 26, 26 question, 26 question, প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি আনসার করো। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ভাস্কুলার, নো হুইচ অফ দ্য ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্রাম অ্যান্ড অলসো ফর্ম স্ট্রবেলি? এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে NCERT 30। আমি পেজ নাম্বার কিন্তু বলে দিচ্ছি, পেজ নাম্বার 30, NCERT পেজ নাম্বার 30। এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে, লেখা আছে এটাই,
Salangella is vascular cryptogram and also form strobili. পুরো NCERT লাইন, ওকে, পেজ নাম্বার 30। তো 26(2) is the correct answer. 26(2) is the correct answer. Salangella, NCERT পেজ নাম্বার 30 ওপেন করবে। NCERT পুরো NCERT লাইন, ওকে। 2 is the correct answer. Yes. 27, rank booster test series already start. First test, rank booster test series, okay. 4 unit 1 class 11th unit 1 4 chapter. 90 question. Read the following statement. Monera reproduce only sexually. Cyanobacteria are organic, oxygenic. Monerians have a true nucleus. Monerians include unicellular prokaryotic organism. Choose the correct option. Which is correct option? Which is correct option? Choose the correct option. 27, 13 page, NCERT page number 13. 27, question number 27, বাহ, গুড। আই রাম, রিভিশন নেই। 1 কোনোদিনও 1 হবে না। 1 and 3 is the correct answer. এই যে 1, Monera reproduce only sexually. Monera reproduce sexually, correct option, ঠিক আছে। 27, তো এক মিনিট, Monera reproduce sexually and asexually. Monera reproduce only sexually, so সরি, আচ্ছা এটা কারেক্ট বলেছে, এক মিনিট, কারেক্ট। তাহলে তো এটা বলেছে Monera reproduce, চুজ দ্য কারেক্ট অপশন, এটা তো ভুল, এক মিনিট। Cyanobacteria oxygenic, ইয়েস, এটা রাইট আছে, এটা রাইট। Monerians have true nucleus, no. Monerians have a true, not have না, এটা ভুল আছে। Monerians included unicellular prokaryotic organism. Unicellular prokaryotic, এটা ঠিক আছে। তার মানে কি হচ্ছে? B and D. 1 is the correct answer. Yes, 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. B and D. Okay, B and D is the correct answer. Well done. Please everyone subscribe my channel. Please new student, please subscribe my channel. Okay, chalo. Question number 28, rank booster test series start. Hey Ram, not nucleus. Okay, chalo, next question. Question number, read the following statement. Top level MCQ. Every question NCERT based, mind it. Every question NCERT based. Every question page number 14. এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 14। ওকে, চলো 28। Question number, which of the following statement? Choose the correct option. Here say choose the correct option. Which is correct option? Hello, protist. Question number 28. Protists are unicellular eukaryotes. It is right. Protists are unicellular, right. Virus reproduce only inside host cell. It is also right. Protist lack cell organism. Protist cell lack organism. কোনটা কারেক্ট হচ্ছে? তার মানে এখানে 29, yes, C and D incorrect. Very good. Conceptual question. Conceptual question. ওকে, দেখো এটা রাইট, কিন্তু প্রোটিস্ট ল্যাক, এটা ইনকারেক্ট। তো মোস্ট প্রোটিস্ট হ্যাভ সিলিয়া অর ফ্লাজেলা, সাম প্রোটিস্ট হ্যাভ flagella and cilia, so it is incorrect. So C and D is the incorrect option. Okay, so 3 is the correct answer. 29, read the following statement. All fungi are heterotrophic. এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু আসবে। আচ্ছা 27, ওয়েট কি বলেছে? কারেক্ট অপশন, হুইচ ইজ কারেক্ট অপশন? প্রবলেম, হুইচ ইজ কারেক্ট অপশন? Which is correct option? Monera reproduce only sexually. No, Monera sexually and asexually. Clear? Page number 13.
NCERT page number 13. See, page number 13. NCERT page number 13. Cyanobacteria are oxygenic. It is also right. Cyanobacteria are also oxygenic. Monerians have a true nucleus. No. Monera have a true nucleus. No. Reproduce. Monera reproduce. First will be correct. Monera reproduce. Have Monera reproduce? No. Only sexually. Here say only sexually. No. Sexually and unisexually. Okay. B and D correct. Here B and D correct. A and C not correct. Clear? देखो sexually and asexually. Open NCERT page number 13. Open NCERT page number 13. BC হবে না এটা। অপশন 4 1 and 3. 1 and 3 both. 1 and 3. 1 and 3. अरे Monera have true nucleus. Monera not have a true nucleus. Monera not have a true nucleus. Okay. चलो पेज नंबर 13 देखो 29 क्वेश्चन नंबर 29 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल फंजाई आर हेटेरोटॉपिक लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन पेज नंबर 16 এই কোশ্চেনটা পেজ নাম্বার কোথায় পাবে 16 এ পাবে ওকে পেজ নাম্বার 16 देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 13 पेज देखो नो कंफ्यूजन पेज 13 एनसीईआरटी पेज 13 ओके पेज नंबर 13 सी पेज नंबर 13 29 क्वेश्चन नंबर 29 ऑल फंजाई आर हेटेरोटॉपिक लाइकेन्स आर अच्छा কোনটা 4 হবে 27 1 and 3 both read the following 1 and 3 BDAC अच्छा एक नंबर ऑप्शन है BD करेक्ट AC Monera have true nucleus choose the correct option 1 2 ও আচ্ছা আচ্ছা ও সরি হ্যাঁ ঠিক সরি এখানে আমিও অপশানটা গন্ডগোল করেছি আমার প্রথম দুটোই কারেক্ট দেখাচ্ছে সরি 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার 27 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার 1 and 3 বোথ সরি আমি এখানে কাউন্ট করছি 1 and 3 তো অপশানে বলেছে 1 3 এখানে ABCD দেওয়া আছে আমি এগুলোই কাউন্ট করছিলাম ঠিক আছে ओके सॉरी ठीक है ओके सॉरी 4 इज द करेक्ट आंसर 27 4 इज द करेक्ट आंसर ओके आई एम सॉरी 29 करो टॉप एमसीकिউ एवरी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके অপশনের মধ্যেও টুইস্ট আছে এই জন্য বারবার বলছি সব টাইপের মধ্যে তোমাকে অপশনও টুইস্ট করে দিতে পারে কোশ্চেনের অপশনে টুইস্ট করে দিতে পারে এই যে আগের কোশ্চেনটা যেমন तो read the following statement 29 all fungi are heterotropic lichens are symbiotic association between cyanobacteria and fungi तो 29 question number 29 only BD incorrect all fungi are heterotropic এটা তো রাইট অপশন দেখো এ রাইট অপশন all fungi are heterotropic it is right lichens are symbiotic association between cyanobacteria and fungi तो बी always lichens are symbiotic association between cyanobacteria and fungi এটাও রাইট আছে lichens are sensitive to air pollution এটাও ঠিক আছে ভাইরয়েড ওয়ার ডিসকভার্ড বাই টিওডাইনার ইন 1971 তো ডিও কারেক্ট আছে তাহলে এখানে প্রবলেম কোথায় ABCD চারটেই কারেক্ট অনলি BD ইনকারেক্ট BD lichens are symbiotic association between cyanobacteria and fungi तो it is correct option पेज नंबर 16 पे जो क्वेश्चनটা আছে 4 is the correct answer সবকটা অপশন ঠিক আছে 4 is the correct option
4. Thyroid was discovered by Teodiner. Lichen are symbiotic. 4 is the correct answer. Lichen are symbiotic association between cyanobacteria and fungi. Okay, cyanobacteria and fungi. তো এই কোশ্চেনটা পুরো আমি জানি এটা নিয়ে কনফিউশন হবে, কিন্তু নিউ এনসিআরটি, ওপেন নিউ এনসিআরটি, নিউ এনসিআরটি পেজ নাম্বার ওপেন করো, দেখো 16 নম্বর পেজে আছে কোশ্চেনটা পুরো, সব চেক আপ করা কোশ্চেন, কোনো ভুল নেই। 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ABCD সব কারেক্ট। 30, আমি তো পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি কত নম্বর পেজে আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট? হিয়ার সে ইনকারেক্ট অপশন। ফাঞ্জাই আর মাল্টিসেলুলার অটোট্রপিক অর্গানিজম। Protists include only unicellular eukaryotic organism. Animalia include heterotrophic multicellular eukaryotic organism without cell wall. Cuscuta is root parasite. 30 question number, which is incorrect? Fungi are multicellular autotrophic organism. Fungi are, question number 30, Cuscuta is root parasite. দেখো এটা রুট বলেছে, রুট, এটা রুট নয়, এটা কি স্টিম প্যারাসাইট, STEM, স্টিম প্যারাসাইট। তাহলে এটা ভুল আছে, তাহলে ডি তো অবশ্যই হবে, অনলি ডি। এটা তো ভুল আছে, ডি অপশনটা ভুল আছে। আর কোথায় ভুল আছে? Fungi are multicellular autotrophic organism. तो करेक्ट आंसर 3 is the correct answer. Very good. देखो Protists includes only unicellular eukaryotic organism, B অপশনটা রাইট আছে। Animalia include heterotrophic multicellular eukaryotic without cell wall, এটাও রাইট আছে, ঠিক আছে। তো BC রাইট, AD is incorrect, এটাও ভুল। তো A and D is the correct answer. NCERT পেজ নাম্বার 14, 19 এই দুটো পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে, সবকটা অপশান ক্লিয়ার। হ্যাঁ অবশ্যই এটা ভুল আছে। ফাঞ্জাই আর মাল্টিসেলুলার অটোট্রপিক অর্গানিজম, ঠিক আছে। ফাঞ্জাই আর হেটেরোট্রপিক, অটোট্রপিক না, হেটেরোট্রপিক অর্গানিজম ফাঞ্জাই। হলো NCERT বই পেজ নাম্বার 14 আর 19 পেয়ে যাবে। 31, রিড দ্য ফলোইং। কেউ ঠিক করছে কেউ ভুল করছে, মানেই বুঝতে হবে কেউ পড়ছে। ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য ডোমেইন সিস্টেম। 3 domains are archaea, bacteria and eukarya. Both archaea and bacteria lack cell wall. Organelles. Yes, incorrect. Yes, both lack cell organelles. Archaea differ from bacteria in cell wall composition. Archaea include methanogens, halophiles and thermosidophils. Choose the correct option. Which is correct option? চুজ দ্য কারেক্ট অপশান। এই কোশ্চেনটা তো টুইস্ট আছে কিন্তু অপশানে, বলে দিলাম অপশানে কিন্তু টুইস্ট, হ্যাঁ ইয়েস অপশানে কিন্তু টুইস্ট আছে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি ABCD দেখো এটা রাইট, সি রাইট এবং ডি রাইট। তারপরে কি বলছে? বি, তারপরে হচ্ছে তোমার 2 বোথ। বি তো ইনকারেক্টই আছে। বোথ আর্কিয়া অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া ল্যাক এ সেল অর্গানেল, এটা ইনকারেক্ট, এটা সঠিক কথা, রাইট অপশান। সেই জন্য দেখো 1 and 2 লেভেল, এটা অপশান। তো 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অনেকে বলবে এইটা মেরে দেবে, 2 মারবে বা 1 মারবে, না, এটা 4, 1 and 2 বোথ আর কারেক্ট। বি তো ইনকারেক্টই, ঠিক কথাই তো। 32, অ্যাকর্ডিং টু অ্যাস্কোমাইসিটিস হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ইনকারেক্ট। কোশ্চেনগুলো লেভেল আছে, ঝটপট করে মারতে পারবে না, এটুক বলে দিলাম, ওকে, ঝটপট করে মারতে পারবে না। আনসার করো, তাড়াতাড়ি আনসার করো প্রত্যেকে। 32, কোশ্চেন নাম্বার 33, অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর প্রডিউসড আর কল্ড কনিডিয়া। এনসিআরটিতে পেজে 17 নম্বর পেজে আছে, 17 পেজ নাম্বার 17।
3 is the correct answer. Good. 3 is the C only. Incorrect. 3 is the correct answer. Good. Sexual spore form exo. Yes, good. So 3 is the correct answer. 33. Read the following statement and choose the correct option. ব্যাসিডিওস্পোরস এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু এবার নিটে আসবে। পুরো এই টাইপে দেখো কোশ্চেনগুলো কোন লেভেল, পুরো এনসিটির লাইন। ব্যাসিডিওস্পোর আর প্রডিউসড এন্ডোজেনাসলি অন ব্যাসিডিয়া। প্রতিটি কোশ্চেন এনসিটি লাইন টু লাইন। 33, কোশ্চেন নাম্বার 33, কারেক্ট অপশন, কারেক্ট অপশন, কারেক্ট অপশন। কারেক্ট অপশান খুব হিসাব করে কিন্তু। এডি নো, নো, ইয়েস, ভেরি গুড, ভেরি গুড। 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। সিডি, সি রাইট অ্যান্ড ডি রাইট। এইবারে এনসিআরটিতে পেজ নাম্বার, এই কোশ্চেনটা একদম পুরো এনসিআরটিতে জলজল করছে 18 নম্বর পেজে। আমি তো বলে দিচ্ছি কত নম্বর পেজে আছে। 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। সি অ্যান্ড ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, পুরো এনসিআরটির লাইন। 34. Which of the following statement is incorrect for bryophyte? Which of the following statement is incorrect for bryophyte? Bryophyte সম্পর্কে কোনটা ইনকারেক্ট আছে এখানে? Haploid spore are produced in gametophyte by the meiosis. Gametophyte by the meiosis প্রথম লাইনে অ্যান্সার আছে। স্পোরোফাইট ডিপেন্ডেন্ট অন গ্যামেটোফাইট, এটা তো তোমার হবে না। এটা ঠিক আছে, এটা তো ঠিক আছে। গ্যামেটোফাইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটাও ঠিক। রাইজয়েড, এটাও ঠিক। এখানে কি আছে? হ্যাপ্লয়েড স্পোর আর প্রডিউসড ইন গ্যামেটোফাইট নয়, এখানে কি হয়? স্পোরোফাইট, স্পোরোফাইট। ওকে, সো ইট ইজ ইনকারেক্ট। তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। লেভেলের কোশ্চেন প্রতিটা। 35. What is the main characteristic use the group animal into the phylum Chordata? Notochord absent, notochord absent. Presence of a notochord and dorsal hollow neural system. Heart absent, absent of a backbone. Easy question. 2 is the correct answer. Very good. Presence of a notochord and dorsal hollow neural system. Good. 36. In plant classification, a group of related classes in assigned to which of the following categories? Phylum, order, division, genus. 36. Page number 8. NCERT page number 8 এই কোশ্চেনটা আছে। Division is the correct answer. 3. Division is the correct answer. 37. 37. Which of the following statement best describe the kingdom Animalia? Best describe the kingdom Animalia. Best describe the kingdom Animalia. Best describe, it consists only animals with backbone. It includes all group with chlorophyll. 37. NCERT 8 নম্বর পেজে আছে। 8 নম্বর পেজে কোশ্চেনটা রয়েছে। তো it includes all the animals from various phyla. 3 is the correct answer. 38. What is the correct statement about kingdom Plantae? Plantae সম্পর্কে কোনটা কারেক্ট? It includes only flowering plants. It comprises all plants division. It includes animal with a notochord. It is smaller than a family. Question number 38. Question number 38. 2 is the correct answer. It comprises all plant division. 39. करो correct for both given diagram. 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 देखो एवं आंसर करो। Correct for both given diagram. 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 39. 39. Question number 39. এই টাইপের কোশ্চেন নিটে আসবে কিন্তু এবার নিট 2026, নিট 2026 এই টাইপের কোশ্চেন পারা মানে গুড প্রিপারেশন। 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। AC আর কারেক্ট। গুড, AC আর কারেক্ট।
4 is the both are hermaphrodite. Good. AC is the correct answer. 4 is the correct answer. 4. 40. Question number 40. As we move from species to kingdom in the classification hierarchy, the number of common characteristics increases. The difficulty. Question number 40. Very good. 3 is the correct answer. The number of organisms increases but shared features of the decrease. So 3 is correct answer. 40. 41. Everyone, which taxonomic category is the broadest and include the largest variety of organisms? Page number 8. NCRT, page number 8. Line to line NCRT question. Okay. 41. Question number 41. 41. 2 is the correct answer. Kingdom. NCRT page number 8. Okay. 42. Why is more difficult to classify organism at higher taxonomic levels? Higher taxonomic level. Because there are fewer organisms. Because organisms share more features. Because they have very few similarities. Because all organisms are same. 42. 3 is the correct answer because they have a very few similarities. 43. In animals, a collection of related classes is grouped into a 43. Question number 43. Question number 43. Into a phylum division. Question number 43. Phylum is the correct answer. 1 is the correct answer. 44. Which of the following statement true about early classification system? True about early classification system. 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 First answer करो. True about early classification system. True about early classification system. 44. देखो 44. Question number 44. 44. Aristotle एकदम NCERT line. Okay. 44. 10. Page number 10. Page number 10. 44. 1 is the correct answer. Good. ABC. ABC only. ABC is the correct answer. True about ABC. 44. Clear? ABC is the correct answer. Next. Chalo. Why was the 45? Why was the two kingdom system found to be a inadequate? এরকম লেন্থি টাইপের পেপার আসবে কিন্তু বলে দিলাম 45 why was the two kingdom system found to be inadequate 45 NCERT পেজ নাম্বার 10 10 নম্বর পেজে কোশ্চেনটা আছে 45 45 क्वेश्चन नंबर 45 इजी क्वेश्चन प्रत्येक आंसर करो 45 45 45 ABD गुड ABD इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड चलो 46 which of the characteristics beyond gross morphology or later included in classification system which of the characteristics beyond gross morphology or later included in classification system cell structure body organization question number 46 classification system NCERT line to line question প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু NCERT line to line question every question NCERT line to line every question NCERT line to line question every question NCERT line to line
Which is correct option? 44 is the correct answer. 4. NCERT page number 11. A, B, C, D, E. A right, B right, C right, D right, E right. So 4 is the correct answer. 46. 4 is the correct answer. 47. Which of the following statement are correct regarding Whitaker 5 kingdom classification? Whitaker 5 kingdom classification. Very carefully. খুব সুন্দর করে কোশ্চেনটাকে পড়ো এবং আনসার করো। ওকে, which of the following statement are correct regarding Whitaker's 5 kingdom classification? 47. 47. 47. 47. সাবস্ক্রাইব করো। কৃত্তিকা, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। নিউ স্টুডেন্ট প্লিজ, নিউ স্টুডেন্ট সাবস্ক্রাইব। র্যাঙ্ক বুস্টার টেস্ট সিরিজ ইউনিট 1 সাবস্ক্রাইব করো। At first subscribe my channel. So 47, question number 47, very good. 1 is the correct answer. A, B, D only. देखो it is right option, B right option and D. Okay, so 1 is the A, B, D only correct option. बहुत important question. 48, match the column. Match the column. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Everyone first answer and subscribe my channel. Subscribe. Okay, subscribe my channel. 48, question number 48. 48. 48, question number 48. NCERT page number 11 page number 11. NCERT line to line question. Every question NCERT line to line question. 48, question number 48. 48. 40 দেখো লেভেল দেখো কোশ্চেনের, জাস্ট কোশ্চেনের লেভেল দেখো কতগুলো ম্যাচিং করতে হবে, অত সোজা নয়। 48 48 দেখো এর সাথে কে যাচ্ছে? মনেরার সাথে। মনেরা তো প্রোক্যারিওটিক, ঠিক আছে। আর A1 এক মানে নন সেলুলোজিক অ্যান্ড পলিস্যাকারাইড, তার মানে A1 এক, ঠিক আছে। A1 এক এটা যাচ্ছে A1 এক, A1 এক। আরে ভাই একটাই অপশান মেলালে হয়ে যাচ্ছে, একটাই কোশ্চেন। আচ্ছা প্রিভিয়াস, আচ্ছা 1 মিনিট, আচ্ছা ওয়েট জাস্ট এই কোশ্চেনটা হোক তারপর বলছি। A1 এক এটাই মেলালে হয়ে যাচ্ছে। আর কোন কার সাথে মিলছে? আর কারোর সাথে মিলছে না। মনেরা, প্রোক্যারিওটিক, নন সেলুলোজিক প্লাস পলিস্যাকারাইড। A1 এক আর কোথাও আছে? A1 এক, A21 হবে না, A12 হবে না, A13 হবে না। সুতরাং একটাই অপশান দেখলে কিন্তু অ্যান্সার ক্লিয়ার, পুরো 1 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। টপ লেভেল MCQ, বারবার বলছি লেভেলের কোশ্চেন, অত সোজা নয়, ভুল করছে এসব কোশ্চেন। A21, A2 মনেরা ইউক্যারিওটিক, মনেরা ইউক্যারিওটিক। A2 মনেরা ইউক্যারিওটিক, এই যে A2 2 নম্বর অপশান যেটা বলছে মনেরা ইউক্যারিওটিক হয় কোনো দিন? হ্যাঁ, ইম্পসিবল। ওকে, ক্লিয়ার? এক হবে, নো সিলি মিস্টেক। বারবার বলছি এগুলো লেভেলের কোশ্চেন, অত সোজা নয়। 47, আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট? কারেক্ট অপশান Whitaker 5 kingdom classification, it is includes Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. It is called 5 kingdom classification. So A is right. Here say right option. Okay, right option. So A right. Clear? Right. RIGHT. Right option. So A right. Okay. Mode of nutrition and cell structure were among the criteria used for classification. 100% right. B right. C. Fungi are autotrophic. No. Heterotrophic. It is heterotrophic and contain cellulose in their cell wall, chitin. Okay, so C option is incorrect. देखो C ऑप्शन काटो, ऑप्शन काटो, ऑप्शन काटो, खत्म। A, B, D is the correct option. देखो C is incorrect. Autotrophic, no, heterotrophic. Fungi are heterotrophic and contain cellulose in their cell wall. Chitin. Cell wall means fungi, cell wall, chitin and polysaccharide. Chitin and polysaccharide. Clear? Okay, ठीक है। सब्सक्राइब करो। एट फर्स्ट कृतिका सब्सक्राइब माई चैनल। एवरीडे क्लास टाइम 10 PM. Okay, everyday
10 p.m. top level target bio 360 target. Okay, rank booster test every day, class time 10 p.m. ज्वाइन करो 100% टॉप लेवल MCQ एवरी डे, तो पक्का 360। हार्ड वर्क करो, बहुत हार्ड वर्क करो, जस्ट 6 मंथ हार्ड वर्क करो, 360 বাই 49। আবার টাইপের কোশ্চেন দিয়েছি, কিন্তু এই টাইপের কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসবে, সব এনসিআরটি এর মধ্যে থাকবে, কিন্তু পেঁচিয়ে দেবে লেভেলের কোশ্চেন। ওকে, আনসার করো 49। এটা ভুল করলে চলবে না, বারবার বলছি। কিন্তু এরকম টাইপের কোশ্চেন একটা অপশানই ঠিক হয়, বলে দিলাম, একটা অপশানই ঠিক হবে। প্রথম অপশানটা মেলাবো মনেরা সেলুলার অটোট্রপিক কেমোসিনথেটিক অ্যান্ড ফটোসিনথেটিক হেটারোটপিক। তা মনেরা তো সেলুলারই হয়, তাহলে এর সাথে কি যাচ্ছে, এর সাথে এক যাচ্ছে, তার সাথে কি যাচ্ছে, অটোট্রপিক কেমোসিনথেটিক অ্যান্ড ফটোসিনথেটিক হেটারোটপিক, তো এটাও তো এক যাচ্ছে। দেখো কত সোজা প্রশ্ন। ওকে, তো এ 1 ইয়েস 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দেখো ভুল করেছে বলেই পরেরটাই ঠিক হলো। এটাই হচ্ছে প্র্যাকটিস সেশন। এটার জন্য বারবার বলছি প্র্যাকটিস করতে। যারা প্র্যাকটিস করছে তাদের রেজাল্ট ভালো হবে। আমি বারবার বললাম, যতই কাজ থাকুক প্রতিদিন 10টার সময়, এখন তো বায়োলজি হচ্ছে, এরপরে কিন্তু এই টাইমে কেমিস্ট্রি হবে, কালকে কেমিস্ট্রি হতে পারে, হয়তো ফিজিক্স হতে পারে, লাইফ টাইম 10টা, এটুকু বলে দিলাম। সেই জন্য 10টার সময় কেউ মিস করবে না। 10 p.m. এভরিডে 10 p.m. ক্লাস টাইম। 50 চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট। দেখো স্টেটমেন্ট 1 and statement 2, kingdom protista include both photosynthetic organism like chlamydomonas and non-photosynthetic ones like amoeba. Statement 2, chlamydomonas and amoeba were grouped together in protista because both are unicellular eukaryotes. তো এনসিআরটিতে পেজ, এই কোশ্চেনটা এনসিআরটি 12 পেজ নাম্বার 12 এনসিআরটি একদম পুরো লাইন টু লাইন কোশ্চেন। If you want to question PDF WhatsApp कर, WhatsApp ग्रुप ऐड हो 8910230030। This is WhatsApp group, question PDF, any note, everything 8910230030। ये क्वेश्चन PDF मिल जाएगा। ओके, नो टेंशन। 8910230030 जस्ट व्हाट्सएप करो एंड राइट योर नेम एंड टेस्ट नंबर। ओके, 8910230030 व्हाट्सएप नंबर। क्लियर? चलो, तो 50 इज द करेक्ट आंसर फॉर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 both statement are correct। okay, kingdom protists include both photosynthetic organisms like, একদম রাইট ইজি কোশ্চেন হয়। এই কোশ্চেন ভুল করছে, both statement পেজ নাম্বার 12 দেখে নেবে। ওকে, যারা ভুল করছে। 51 choose the correct fungi were placed in a separate kingdom due to their mode of nutrition and cell wall composition। statement 2 earlier fungi were grouped with green plant because both had cell walls। Fungi are placed in a separate kingdom due to their mode of nutrition। Question number 51 আগেরটা কি প্রবলেম? কিংডম প্রোটিস্ট ইনক্লুড বোথ photosynthetic organism like chlamydomonas and non-photosynthetic were like amoeba। हाँ, 4 is the correct answer। yes, 4 is the correct answer। both statement are correct। good। next question 52 choose the correct statement from below। statement on bacteria
are classified into 4 types based on their shape: coccus, bacillus, vibrio, and spirillum. Statement 2, all bacteria are eukaryotic and belongs to kingdom Protista. Every question NCERT line to line question, page number 12. NCERT page number 12. Okay, 52. Question number 52. 52. Question number 52. 52. Question number 52. Statement देखो, bacteria are classified 4 types based on their shape: coccus, bacillus, vibrio, and spirillum. It is right option. So statement 1 is correct. But all bacteria are eukaryotic but belongs to kingdom Protista. No, it is incorrect. So 2 is the correct answer. Statement 2 is incorrect. So 2 is the correct answer. 53. Question of which group of the bacteria responsible for the formation of methane in the guts of ruminants? মিথেন অফ দ্য গাটস অফ রুমেন। যেটা ডাউট হচ্ছে পেজ নাম্বার লিখে রাখো, নো টেনশন। যার যেটা ডাউট হচ্ছে পেজ নাম্বার লিখে রাখো। হুইচ অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ফরমেশন অফ মিথেন ইন দ্য গাটস অফ রুমিনেন্ট? হ্যালোফাইলস, থার্মাসিডোফাইলস, সায়ানোব্যাকটেরিয়া। থার্মাসিডোফাইলস, সায়ানোব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড মিথানোজেন্স। কত নাম্বার? কত নাম্বার কোশ্চেন? 50। কোশ্চেন নাম্বার 50। हाँ 50। किंगडम प्रोटिस्टा 50। हाँ, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स बोथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक क्लामाइडोमोनास and non-photosynthetic ones like amoeba. Statement true or false? এই কোশ্চেনটা আমি দেখছি, এটা পেজ নাম্বার এনসিটিতে পেজ নাম্বার যে পেজে কোশ্চেনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার 12, পেজ নাম্বার 12 বার করো, দেখো, তারপরে বলো। ওকে, পেজ নাম্বার 12 আমি তো বলে দিচ্ছি পেজ নাম্বার 12 আছে জিনিসটা, এই পেজ নাম্বার 12 রয়েছে প্রশ্নটা, এনসিটি পেজ নাম্বার 12 এবং 50 তো আমি দেখছি এটা 50। আচ্ছা 50 দেখাবে লাস্টে, নো টেনশন। এখানে লিখে রাখা হচ্ছে 50 ডাউট কোশ্চেন, আগে শেষ হোক, ডাউট যেগুলো সব দেখে দেবো, নো টেনশন। 53 50 ডাউট 50। ওকে দেখছি, হ্যাঁ ক্লামাইডোমোনাস প্রোটিস্টা নয়, ঠিক আছে, ওটা দেখছি আমি। 53 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, মিথানোজেন্স is the correct answer. 54 which of the following best describes cyanobacteria? Best describes cyanobacteria. Which of the following best describes cyanobacteria? Best describes cyanobacteria. Multicellular eukaryote, তাড়াতাড়ি आंसर करो, প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি आंसर करो। Colonial or filamentous autotrophic eubacteria with chlorophyll A. 2 is the correct answer. Good, 2 is the correct answer. 55 what role do chemosynthetic autotrophic bacteria play in ecosystem? They form methane from organic waste. They recycle nutrient by oxidizing inorganic substance. First 55 2 is the they recycle nutrient by oxidizing inorganic substance, পুরো এনসিআরটি কোশ্চেন আছে। 56 which of the following is not characteristics of heterotrophic bacteria? Heterotrophic bacteria, they are abundant in nature, is not কিন্তু। 56 তাড়াতাড়ি, they perform photosynthesis using a chlorophyll A, so 3 is the correct answer. Not characteristic of heterotrophic bacteria, clear? They are abundant in nature, এটা ঠিক। they participate in antibiotic production, এটাও ঠিক। they help in curd production, এটাও ঠিক, কিন্তু they perform photosynthesis using chlorophyll A, এটা ঠিক নয়। so 3 is the correct answer, not correct। চলো 57 why are diatoms considered ecologically significant in marine environment? Ecologically significant in marine environment, question number 57, they cause water pollution
through algal blooms. They are major decomposer of dead organic matter. They are the primary producer in the ekdom pro 3 is the correct answer. 57 3 is the correct answer. 57 3 is the correct answer. 58 which of the following statement are correct about protozoans? Which of the following statement are correct about protozoans? Which of the following statement are correct about protozoans? Amoeboid protozoans are use pseudopodia for movement and capturing food. Yes, right. Flagellated protozoans are exclusively free living and never parasite. No. Ciliated protozoans possess a gullet through the which food in ekdom right. Sporozoans like plasmodium have a spore-like infectious state in their life cycle. একদম পুরো 100% এটা রাইট আছে, সুতরাং ACD is the correct answer. ACD is the correct answer. 58 59 which of the following statement about protozoan diversity and adaptation is are correct? Marine amoeboid protozoans often have silica cells for protection. Paramecium use its cilia and movement food laden water into the gullet. Trypanosoma is a ciliated parasite that causes sleeping sickness. Puro NCT line to line question. Every question NCT line to line is 16 page. NCRT page number 16. NCRT page number 16 page. New type question. এই টাইপের কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসবে বলে দিলাম। 59 প্রত্যেক আনসার করো তাড়াতাড়ি। 59 কোশ্চেন নাম্বার 59 ইজি কোশ্চেন। দেখো ট্রাইপানোসোমা কি বলেছে? কারেক্ট বলেছে। ট্রাইপানোসোমা ইজ এ সিলিয়েটেড প্যারাসাইট। নো, ট্রাইপানোসোমা এটা ভুল। ABD, A রাইট আছে, B রাইট আছে, D রাইট আছে। ABD 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. 2 AC, no. ABD is the correct answer. ABD NCERT তে দেখো লেখা আছে যেটা marine amoeboid protozoans often have silica and shells for protection. So right option. তারপরে যেটা প্যারামেশিয়াম দিয়ে রয়েছে, প্যারামেশিয়াম ইউজ ইটস সিলিয়া টু মুভ ফুড ল্যাডেন ওয়াটার ইনটু গুলেট, একদম ঠিক অপশান। তারপরে যেটা দেওয়া আছে স্পোরোজোয়ান্স ইনক্লুড প্লাজমোডিয়াম হুইচ এ কজ এ মেজর হিউম্যান ডিজিজ। সুতরাং ABD only is the correct option. ABD 1 is the correct answer. Yes. 60 what makes mycoplasma unique among all prokaryotes? Top level MCQ, rank booster test series. Okay, they have chlorophyll for photosynthesis. They are the only bacteria with a nucleus. Question number 60. Question number 60. So 3 is the correct answer. They lack a cell wall, can survive without oxygen. तो पेज नंबर एकदम NCERT তে পেয়ে যাবে 14 পেজ। NCERT 14 পেজ। চলো 61. Why is the classification of protista considered problematic or not well defined? Okay, why is the classification of protista considered problematic or not well defined? Problematic and not well defined. 61. Page number 14. Page number NCERT 14. Line to line question. 61. Question number 61. So some protists resemble animal, other resemble plants for fungi. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Okay. 62. Which of the following properties of diatom makes them useful in polishing and filtration industries? They produce oxygen during respiration. Their cell walls are made of cellulose. Their silica embedded cell walls are gritty and indestructible. They decompose rapidly in water bodies. 62. Question number 62. 3 is the correct answer. 62 good. 3 is the correct answer. 63. Why do red tides occurring in marine environment? Why do red tides occurring in marine environment? Question number 63. 63. Due to rapid reproduction of red algae in warm coastal water because of oil split. 63. 3 is the correct answer. Good. 3 is the correct answer. 64. Which of the following statement about kingdom Animalia are true? All animals are multicellular and heterotrophic. Animal cell have cell wall made of glycogen. 64. Question number 64.
কোনটা কোনটা ঠিক আছে? অল অ্যানিমালস আর মাল্টিসেলুলার হেটারোট্রপিক ঠিক আছে। অ্যানিমাল সেল হ্যাভ সেল ওয়াল মেড অফ গ্লাইকোজেন একদম ভুল, বি হবে না। মোস্ট অফ অ্যানিমালস শো লোকোমোশন অ্যান্ড নিউরোমোটর কোঅর্ডিনেশন এটাও ঠিক আছে, তার মানে এ ঠিক, সি ঠিক, বি ভুল। ফুড ইজ ডাইজেস্টেড ইনসাইড দ্য internal cavity and stored as glycogen or fat, obviously right. So ACD 2 is the correct answer, yes. 65. What unique features allows euglenoid to switch between autotrophic and heterotrophic modes of nutrition? They can form spores during stress. They have two types of flagella. They contain pigments like higher plants and can ingest food in absence of sunlight. They have a cellulose cell wall and chlorophyll B. 65. Question number 65. 65. 3 is the correct answer. Good. They contain pigment like higher plants can ingest food in the absence of sunlight. 66. What distinguishes slime mold from other protists? Other protists থেকে slime moldটা কেন আলাদা? They are autotrophs that use sunlight for energy. 66. Question number 66. They are saprophytic, can from, yes, 3 is the correct answer, very good, 3 is the correct answer. 67. What structure makes the body of euglenoid flexible ingest of rigid of like আদার পটিস? পুরো লাইন টু লাইন কোশ্চেন যাচ্ছে, বারবার বলছি যারা করছে তাদের কত ডেভেলপমেন্ট হবে যখন পরীক্ষা দেবে তখন বুঝতে পারবে, বারবার বলছি প্রচুর ডেভেলপমেন্ট হবে। 67. বারবার করে একই চ্যাপ্টার একই জিনিস কিন্তু ডিফারেন্ট এমসিকিউ, ওকে 500খানা টেস্ট নেব, 500খানা নিট পাবেই, 360 পাবে যারা লাস্ট পর্যন্ত আমার সঙ্গে এমসিকিউ করে যাবে তারা 360 পাবে বায়োতে, নো টেনশন, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, শুধু এমসিকিউ এনসিআরটি লাইন টু লাইন করতে হবে। Okay, 67 is the correct answer. 3. Protein rich pellicle is the correct answer. Protein rich pellicle. What makes body of euglenoid flexible? Hi Ram, এই question ভুল, chitin covering. 67 protein rich pellicle. Protein rich pellicle. Easy question. 67.3, no silly mistake. Why are protozoans considered primitive relatives of animals? They are photosynthetic like plants. They have a cell wall similar to fungi. They are heterotrophic and show animal-like behavior such as predation and parasitism. 68. देखो, they have एकदम easy question and show animal-like behavior such as predation and parasitism. So 68. 3 is the correct answer. 69. Which of the following statement correct for given all the figure? Given all the figure. देखो 3খানা figure দেওয়া আছে, তাহলে এটা কি? Sexual reproduction is ogomas. Chlorophyll A be present, chlorophyll A present, they are photosynthetic autotroph বলতে হবে এখানে। 69. কোশ্চেন নাম্বার 69 পুরো এনসিআরটিতে পেয়ে যাবে 25 পেজ, এনসিআরটি 25 পেজ, তো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। গুড, এসিডি, গুড প্রিপারেশন, ভেরি গুড, এসিডি 69, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 69, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, গুড। 70. হুইচ অফ দ্য ফলোইং অপশন কারেক্ট অ্যাকর্ডিং টু প্লয়েডি টু গিভেন ফিচার্স? দেখো ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন, পুরো এনসিআরটি পেজ নাম্বার 28, পেজ নাম্বার 28 পেজে এই কোশ্চেনটা রয়েছে এনসিআরটি, ওকে এনসিআরটিতে 28 নম্বর পেজে কিন্তু কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। তো 70 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 2, 1, 2, 3 অনলি, ওকে। দেখো A2N, এই এটাকে কি বলছে 2N, এবং এই বিটাকে কি বলছে 2N, সিটাকে বলছে হ্যাপ্লয়েড, এরা 2N, এরাও 2N, আর ডিটা হচ্ছে ডিপ্লয়েড 2N, তাহলে হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান? কনসেপ্ট বেসড কোশ্চেন। 70 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 2, 1, 2, 3 অনলি, 1, 2, 3 মানে A = 2N, যেটা ছিল 1, আর 2 ছিল কি B = 2N ডিপ্লয়েড, এবং 3 = C = হ্যাপ্লয়েড, তার মানে 1, 2, 3, 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইয়েস, ভেরি গুড, গুড। 71. হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট কারেক্টলি ডেসক্রাইব ফর স্ট্রাকচার হ্যাবিটেট অন ফাঞ্জাই? লেভেল দেখো কোশ্চেনের, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। 71, 71 পেজ নাম্বার 16, পেজ নাম্বার কত? 16 পেজে কোশ্চেনটা রয়েছে।
তাহলে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট কারেক্টলি ডেসক্রাইব, টাইম দেবো কোশ্চেনের জন্য, নো টেনশন। 71, fungi are found only in soil and decaying food materials. B, most fungi are filamentous and their body, A B C, ভালো করে লক্ষ্য করো, ফাঞ্জাই এখানে কারেক্টলি ম্যাচেস। ফাঞ্জাই আর ফাউন্ড অনলি ইন সয়েল অ্যান্ড অন ডিকেইং ফুড ম্যাটেরিয়ালস, নো, এটা কোনোদিনও হবে না। বি অ্যান্ড সি, বি অ্যান্ড সি, সো 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দেখো এনসিটিতে যেটা লেখা আছে, মোস্ট ফাঞ্জাই আর ফিলামেন্টানাস অ্যান্ড দেয়ার বডি ইজ মেড আপ অফ হাইপি দ্যাট ফর্ম নেটওয়ার্ক কল্ড মাইসেলিয়াম, সেটাই দেওয়া আছে বিতে, মাইসেলিয়ামের ডেফিনেশন। সিতে দেওয়া আছে সাম হাইপি অফ ফাঞ্জাই আর কনিওসাইটিক অ্যান্ড মিটিং দে ল্যাক সেপ্টা অ্যান্ড কন্টেইনিং মাল্টিনিউক্লিয়েটেড সাইটোপ্লাজম। তো 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, এক একটা হবে না, ঠিক আছে। পেজ নাম্বার 16 পেজে দেখে নেবে। 72, which of the following statement are true regarding the nutrition and role of fungi? Nutrition and role of fungi. Yeast, a unicellular fungus, is a unicellular fungus, is used in baking and brewing industries. 72, 1 is the correct answer, good. A B C, ABC, এটা রাইট আছে, বিটা রাইট আছে, সিটা রাইট আছে, ডিটা ভুল আছে। ABC is the correct option, good. 73, which of the following statement are true? True বলেছে regarding sexual reproduction in fungi. ফাঞ্জাই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সম্পর্কে কোনটা কোনটা ঠিক আছে? 73 এনসিআরটি 17 পেজ, এনসিআরটি পেজ নাম্বার 17 পেজে কোশ্চেনটা রয়েছে। দেখো, দ্য 3 মেইন স্টেপ ফাঙ্গাল সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন আর প্লাজমোগামি, ক্যারিওগামি অ্যান্ড মিওসিস, একদম ঠিক। প্লাজমোগামি রিফার্স টু দ্য ফিউশন অফ নিউক্লিয়াই from 2 compatible mating, no. Karyotype refer to the fusion of 2 nuclei form a diploid cell, ঠিক আছে। আর মিওসিস occurs after karyogamy and result in the haploid pores, এটাও রাইট আছে। সুতরাং ACD is the correct answer, no, এই অপশনটা ঠিক নেই, ঠিক আছে। প্লাজমোগামি refers to the fusion of nuclei from 2 compatible mating types, no. 17 নাম্বার পেজ খোলো, 17 পেজ, এক হবে, ইয়েস, এক ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ACD এই অপশনটা ভুল আছে, ওকে, বি ইজ দ্য ইনকারেক্ট। 74, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট, এবারে কিন্তু ইনকারেক্ট বলেছে এখানে। রিগার্ডিং টু দ্য ডাইক্যারিওটিক স্টেজ অফ ফাঞ্জাই, ডাইক্যারিওটিক স্টেজ অফ দ্য ফাঞ্জাই, ইনকারেক্ট। কি বলেছে? ইনকারেক্ট, এটা ইনকারেক্ট। কোনটা কোনটা ইনকারেক্ট আছে বলতে হবে এখানে। হুইচ ইজ ইনকারেক্ট? 74 তাড়াতাড়ি। ডাইক্যারিওটিক মানে কি? n প্লাস n, ডাইক্যারিওটিক মানে n+n, ওকে। 74, কোশ্চেন নাম্বার 74, কোশ্চেন নাম্বার 74, yes, 4 is the correct answer, only C and D is the correct answer, CD, it is incorrect and it is incorrect, it is right option, so only CD, so 4 is the correct answer. 75, which of the following statement correctly describe character of phycomycetes? Top level question, everyone subscribe my channel, okay, subscribe. So 75 is the correct answer কোনটা? 75 বুঝে করো। পেজ নাম্বার 17, এনসিআরটি পেজ নাম্বার 17, এনসিআরটি পেজ নাম্বার 17 পেজ, 17 পেজে কোশ্চেনটা আছে, ওকে, 17 পেজে কোশ্চেনটা আছে। তো এনসিআরটি 17 পেজে আছে কোশ্চেনটা। 1 is the correct answer, ABD is the correct answer, ABD is the correct answer। দেখো, A right, B right and D right, ক্লিয়ার, একদম এনসিআরটির কোশ্চেন। নেক্সট 76, অ্যাসারশন দেওয়া আছে অ্যাসকোমাইসিটিস কনিডিয়া আর প্রডিউস এক্সোজেনাসলি অন স্পেশাল হাইপি কল্ড কনিডিওস্পোর, রিজনস কনিডিয়া of a type of sexual spore that are formed inside asci arranged in ascospores, आंसर करो। 76 एनसीईआरटी पेज नंबर 18 নম্বর পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে এনসিইআরটি, একদম পুরো পেজ টু পেজ বলে দেওয়া হচ্ছে। 18 পেজ কোশ্চেন নাম্বার, ওকে।
So 76 is the correct answer. 3. Assertion is false but R reason is true. Good. 77. Following statement incorrect. শুধু দেখতে হবে correct না incorrect. Incorrect বলেছে. Which of the following statement are incorrect? Which of the following statement are incorrect? Which of the following statement are incorrect? About basidiomycetes and deuteromycetes. NCERT question number পেয়ে যাবে পেজ নাম্বার 18, 18 পেজে এই কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে, 18 নাম্বার পেজ, 18 নাম্বার পেজে পেয়ে যাবে, পুরো লাইন টু লাইন করানো হচ্ছে। ইন বেসিডিওমাইসিটিস দ্য সেক্স অর্গান আর অ্যাবসেন্ট অ্যান্ড প্লাজমোগামি অকার্স থ্রু দ্য ফিউশন অফ সোম্যাটিক সেল. Basidiosপোর্স in basidiomycetes are produced endogenously within the basidium. Deuteromycetes are called imperfective fungi because their sexual phase is either absent or not yet discovered. When sexual forms. 77. 4 is the only B. দেখো ইনকারেক্ট, অনলি বি, এই বিটা কিন্তু একমাত্র ইনকারেক্ট আছে। বেসিডিওস্পোর্স ইন বেসিডিওমাইসিস আর প্রডিউস এন্ডোজেনালি উইদিন দ্য বেসিডিয়াম। নো, এটাই ভুল আছে, তো বি ইজ ইনকারেক্ট, সুতরাং অনলি বি। গুড। 78. হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট বেস্ট এক্সপ্লেন্স ওয়াই Basidiospore are termed exogenously. They are produced inside the basidium. They arise from the mycelium directly. They are formed externally on the basidium. They are formed by fragmentation of somatic cell. 78. Question number 78. 3 is the correct answer. They are formed externally on the basidium. 79. Which are the deuteromycetes called imperfective fungi? Imperfective fungi, they lack vegetative structures, they have no known mode of reproduction, only their asexual or vegetative stage are known. They fail to produce spore together. 79. 3 is the correct answer. 80. What differentiate sexual reproduction in basidiomycetes from other fungi? From other fungi. What difference? Correct answer. They achieve plasmogamy through the fusion of somatic cell. 3 is the correct answer. Good. 81. What is the known statement regarding kingdom Plantae? Which is the correct option? Karo. Which is the correct option? Question number 81. NCERT পেজ নাম্বার 19, একদম 19 নম্বর পেজে পুরো NCERT লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে। নিটে এই টাইপের কোশ্চেন থাকবে, বারবার বলছি, কিন্তু ঠিক এই টাইপের এই লেভেলের কোশ্চেন কিন্তু করানো একদম আসবে, একদম পুরো সেম এই টাইপ, পুরো এই টাইপ, ওকে, একদম এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষাতে এসে বসে আছে, এটুকু বলে দিলাম। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। তো 84 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ভেরি গুড। 1 and 3, এই যে 1 and 3 মানে এই যে 1 এর মধ্যে দেখো বি আছে, সি আছে, ডি আছে, আর 3 এর মধ্যে আছে মানে এ বি সি ডি। অ্যাকচুয়ালি 1 and 3 ইজ দ্য বোথ কারেক্ট অপশন। 82. Which of the following organisms no longer classified under the plant kingdom? Fern, fungi, moss and algae. 82 question. Fern, fungi, moss, algae. Which of the following are no longer classified under the plant kingdom? Fungi. 2 is the correct answer. 82. 83. What is the main reason artificial classification is not reliable? It is used too many characteristics. It focuses only on reproductive structure. It gives equal weight to vegetative and sexual characters. It is based on genetic material. 83. Question number 83. Question number 83. So 3 is the correct answer. It gives equal weight to vegetative and sexual characters. So 83 to 3 is the correct answer. 83, 3 is the correct answer. 84. Statement and choose the correct option. Choose the correct option. এর মধ্যে কোনটা কোনটা রাইট আছে দেখো। phylogenetic classification based on evolutionary relationship, এটা রাইট আছে, রাইট। numerical taxonomy use only 1 or 2 important features, no, এটা incorrect. Cytotaxonomy consider chromosome number and structure, right. Chemotaxonomy involve
studying plant chemicals and help in classification, also right. সুতরাং 2 is the correct answer. Yes. চলো next question. 85 85 85 statement choose the correct option. ওকে, এখানে কোনটা? অ্যালগি আর সিমিলার অটোট্রপিক অ্যালগি সিমিলার অটোট্রপিক অর্গানিজম দ্যাট ক্যান লিভ ইন ওয়াটার, ময়েস্ট সয়েল অ্যান্ড উড, এটা তো রাইট আছে। সাম অ্যালগি ফর্ম অ্যাসোসিয়েশন উইথ দ্য ফাঞ্জাই অ্যান্ড অ্যানিমালস, এটাও রাইট আছে। জুস্পোর্স ইনভলভ ইন দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, asexual reproduction, no. Oogamous reproduction is involved in two gametes that are similarly sized, no. তার মানে CD কাটা, A and B is the correct answer. তো 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. 85 1 is the correct answer. চলো 87. Read the following statement carefully, choose the correct option. Elothric show isogamous reproduction with flagellated gametes. Spirogyra reproduce sexually through the isogamous with non-motile gametes. Endocrine exhibit 86. তো এটা তো রাইট আছে। স্পাইরোগ্যারা রিপ্রোডিউস সেক্সুয়ালি থ্রু দ্য আইসোগামি এন্ড নন, এটাও ঠিক আছে। আর ভলবক্স অ্যান্ড ফিউকাস এক্সাম্পলস অফ ওগামাস রিপ্রোডাকশন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু নিট 2026 আসবে। নিট 20 এভরিডে 10 PM ক্লাস টাইম। এভরিওয়ান সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করে এভরিওয়ান, ওকে, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তাহলে দেখো এ ডি, তার মানে এ বি ডি কোথায় আছে? এক ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইয়েস, গুড। 87 রিড দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যালগি, সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশান। অ্যালগি সম্পর্কে কারেক্ট অপশান কোনটা? যদি কোশ্চেন পিডিএফ পেতে হয়, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কোশ্চেন পিডিএফ, হোয়াটসঅ্যাপ করো 8910230030 হোয়াটসঅ্যাপ কোশ্চেন পিডিএফ, ওকে, ফর কোশ্চেন পিডিএফ। তো অ্যালগি হেল্প কোশ্চেন নাম্বার 87। দেখো, আচ্ছা এটা এদিকে সরাতে হবে নাকি? 1 মিনিট, হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে। এটা কি আছে যে 4 all 5 স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট, নো। এ বি ডি অ্যালগি হেল্প ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেশন, এটা ঠিক আছে। পরফাইরা এরিয়া সার্গাসা মার্গাস মেরিন অ্যালগি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। তোমার জেলিডিয়াম অ্যান্ড গ্রাসেলিয়ার সোর্স অফ দ্য আলজিন, এই এটা আলজিনের মধ্যে থাকে। জেলিডিয়াম আর গ্রাসেলেরিয়া কোনো দিনও না, সি হবেই না, সি হবেই না। তাহলে কোথায় হচ্ছে অল অফ দ্য কারেক্ট অপশান? তার মানে এ বি কোলোরেলা ইজ এ রিচ ইন প্রোটিন অ্যান্ড ইউজড বাই ইভেন স্পেস ট্রাভেলার, একদম রাইট। অ্যালগি আর প্রডিউস ইন্টু ক্লোরোফিল এস ইফ লাইকোমাইসিরিয়া রোডোফাইসি, একদম ঠিক আছে। তার মানে 3 অনলি স্টেটমেন্ট এ বি ডি অ্যান্ড ই আর দ্য কারেক্ট, 3 হবে। ইয়েস, দেখো ভুল করলে চলবে না, লাস্ট মোমেন্টে এসে ভুল করলে চলবে না, বলে দিলাম কিন্তু। প্রতিটা কোশ্চেন গুরুত্বপূর্ণ, এনসিআরটি বেস্ট কোশ্চেন। 88 কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য ক্লোরোফাইসি। ক্লোরোফাইসি সম্পর্কে কোনটা ঠিক আছে? ক্লোরোফাইসি মেম্বার হ্যাভ ক্লোরোফিল এ অ্যান্ড বি লোকালাইজড ইন ডেফিনিট ক্লোরোপ্লাস্ট হুইচ ক্যান বি অফ ভেরিয়াস শেপ সাচ অ্যাজ ডিস্কয়েড অর স্পাইরাল। বি পাইরিনয়েড ফাউন্ড ইন কোনটা হবে? সিলি মিস্টেক চলবে না, লাস্ট মোমেন্টে এসে এই সিলি মিস্টেক দূর করতে হবে, তবেই সিলেকশনটা হবে। প্রতিদিন মিস্টেক হচ্ছে, হোক, আস্তে আস্তে বন্ধ হবে। ডেলি ক্লাস করতে হবে, 10টায় যত কাজ থাকুক, 10 PM যতই কাজ থাকুক, হতেই হবে। যতই কাজ থাকুক, এটা ইম্পর্টেন্ট, মাইন্ড ইট। সারাদিন পড়তে পারে, এটা MCQ করতে হবে, তবেই হবে। তাহলে 88 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কোশ্চেন নাম্বার 88, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এ সি ডি ই, এটা ঠিক আছে। সি ডি ই, বিটা ভুল আছে। পাইরিনাইট ফাউন্ড ইন ক্লোরোপ্লাস্ট কন্টেইন, নো। অনলি স্টার্চ আর নো, এটা হবে না। তার মানে এ সি ডি ই অনলি, ওকে। নেক্সট লাস্ট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট ফিওফাইসি ব্রাউন অ্যালগি ইজ আর কারেক্ট। পুরো লাস্ট কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন 89, কোশ্চেন নাম্বার 89।
হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান? 2. Yes, A, B, D, very very important. 2 is the correct answer. তো এন্ড এখানেই, কালকে নেক্সট টার্গেট থাকবে, ফুল সিলেবাস থাকবে, সাথে এরকম একটা ইউনিটও করাবো, ঠিক আছে? এই ইউনিটটাই থাকবে, আবার সাথে ফুল সিলেবাস করাবো, দুটো টার্গেট থাকবে। তো এই পর্যন্ত আজকে হবে, নাও এন্ড, গুড নাইট সবাইকে। নেক্সট ডে আবার ক্লাস হবে পুরো 10 PM, মনে থাকে যেন। এই আমি আপডেট দিয়ে দেবো, ওকে, আপডেট দিয়ে দেবো। তো আজকে এই পর্যন্তই হলো।